B. Today I am going to articulate about youth role in independent India. Before I get started, I want to share some interesting facts. 50%, do you know 50% of Indians population is below the age group 25. 64% of the Tension layer. Dear Ujjwala, you're here. I think so, yeah. Leo Ujjwala. She is not able to hear. She's joined. Yes, I'm sorry, am I audible? you are. Hi. Shall I start from starting? Yeah, just go on. Hello, ma'am. Can I know your good name, please? My name is Ujjwala. Hello. You can start, Ujjwala. You can start. We are able to hear Sir, you. please mute all. Please mute all, sir. Except the host and speaker, please mute all. 64% of India's population are in working age group with average age of 29 years. Most of the content related services in India is used by its youth. Coming to the point, everyone say that youth play an important role. In history, we can see that Shahid Bhagat Singh, Chandrasekhar Azad, Subhash Chandra Bose, Rani Lakshmi Bai, and Mangal Pandey. These are few examples of leaders who fought freedom for India in their youth. For example, role of youth is not only seen in the past, but it can be seen in present also, like Neeraj Chopra, PV Sindhu, Mirabai Chanu in sports, Sundar Pichai, Satya Nadella, Sanjay Malhotra, Rajiv Suri in IT industries, and many others. 16 million people from India are living outside the country. My opinion about how youth can contribute is using their skills and talents in development of India. When we have the capability, why should we contribute to other countries, leaving our own country? Our government is providing many opportunities for us to reach. Instead of confining our thoughts to ourselves and family, every individual has to try to contribute to our country in every single aspect, in which paying of taxes plays an important role. Best Leo Ujjwala, your time is up. Sorry. And thank you so much for your speech. Alekya, it's time for the first draw. Yes, we have a lucky draw. I request Karthik to announce it. I request multiple chairperson Govindra sir to pick a number from 10 to 20. 10 to 20, is it? Yes, sir. Yeah. 18. 18. Yeah. Who is it, Karthik? Lucky winner is Raki Ghosh. Congratulations, Raki Ghosh. You're going to receive a gift. And it's great that you're lucky among 20. Yes, coming back to our show, I now invite Leo K. Ashrit. Okay, I don't find a participant. I now invite Leo Venugopal for his speech.
Can you please unmute Venugopal? Leo Venugopal? Yeah, I'm there. Shilpa or Alekia is asking. You're audible, go on. Is it audible to you? Yes, you are. Yeah. Shall I continue? Yeah. Okay. Yeah, good evening, everyone. This is Leo Venugopal from Leo Club of Samadins Inspire. Okay, and treasurer for the District 320B, as well as the president for the Leo Club of Samadins Inspire. Okay, so today in the this occasion, I want to tell you about the role of youth in independent India. Okay, so I have taken the one topic that is when we have any wars, okay, it may be an old war or it may be any other war, okay, regarding the military, okay, so regarding the military or army, so we will be always depending on the most of the times we'll be always depending on the other countries, okay, to have the missiles or to have the all other things to fight to the other countries, okay, so rather depending on other countries, okay, so why not we can't build a good army, okay, so the people or the youth should think not only to get into the jobs, okay, like software jobs or engineer jobs, okay, you also most of the youth also should think about the to getting into the army and to build a good army, okay, and to build a good missiles, okay, the improving the technology and concentrating on the technology and to build a good missiles which is more powerful than the other countries and building our army as strong as possible, okay, so this is a one thing I want to tell you about the role of youth, okay, this is a major role where we can the rule can take place in developing the India and making us independent India. Thank you. Thank you so much, Venugopal. Yeah. Moving on, next we have Leo Rakhi Ghosh. Am I audible? Yes, you are. Good evening, everyone. This is Leo Rakhi Ghosh. The ability of the young people to fully participate in this way, however, is inhibited by two main factors. The first is the level of education, which also will be indicative of the wealth status, and the second is the caste and or religious position. The better educated the young person is, the more likely are to participate more fully in civil society according to available research. Therefore, increasing the level of education across the country is important to develop the skills in the young people to enable to undertake the type of jobs that will help India develop. Thank you. Okay, thank you so much, Rakhi Ghosh. Moving on, next we have Leo Vedant Nath. Good evening, all. Can you hear me? Yes, you are. Okay, brilliant. Okay, so can I begin? Am I allowed to begin, please? No? Vedant Nath, please go on. Yeah, thank you. So to begin with, the role of youth in India is of paramount importance. The generation that has made and runs the social media, the hashtags and the tags, the generation that has technology at its fingertips. We, the youngsters, have galore opportunities to explore and take them in our stride. The generation that needs multifaceted talent more than ever. The strength and time youngsters have in hand to utilize is unfathomable. Instead of being told about what us youngsters should do, it is important for us to inspire ourselves by capitalizing over our passion. Tell me, youth of India, what state were you in when schools were cancelled and exams were cancelled, especially boards for us? We panicked. The next generation's role is clear. Innovate and innovate on passion. You too can be an entrepreneur is my message to the entire India. It is important for you to know what are the many steps you have to take in your entrepreneurial journey to become a successful youngster in the future. Now, do you like cars, for example? Start a research newsletter. Do you like to compete in physical activities? Upskill your gear and go on your social media to get the right competition. Internet is our devta when upskilling is needed.
Each youngster in this country plays the role of a leader with talent and exposure we already have. The importance now is only of how you do something extra and something different with the team and about yourself side by side. That extra is what is the change that you bring to the future. Please come. Okay. Thank you. Thank you, Vedant. Thank you, ma'am. Moving on, next we have Leo Krishna Mitla. Okay, I don't find the participant. I now invite Leo Pujita. Okay. I invite Leo Grishma Shri. Yeah. Am I audible? Yes, you are. Go on. Yeah. A very good evening to one and all. I am Grishma. I am the district president of 320. Today I am here to share my views on the role of youth in independent India. So I have chosen one topic, and that is cult fanism. Irrespective of fields, the cult fanism is seen in every field, like right from the entertainment field to politics. So up to my knowledge, what I feel is that being fan to someone, you lose your individuality. You lose your decision-making power. You lose your liberation state of mind and thoughts. So what I want to say is that, okay, Dhoni untaru, okay, Kamal Hassan untaru, and okay, Abdul Kalam untaru, and అందులో మీరు ఉండేటట్టు చూసుకోండి. Because they are, if you feel they are really inspirable, then take it as an inspiration and put into your action, right? They have done something with their lives, and now it's your turn. So create magics as most of us Leo said, in our India, youth population is very more. So try to meet new people, try to learn new skills, and try to make your personality as unique as possible. Thank you for giving me this opportunity. Thank you, Grishma. I invite Leo Shrutija. Am I audible? Yes. Okay, I'm starting. Good evening, everyone. This is Leo Shrutija. I'm the president of Leo Club of Secunderabad Vivekanandapuram. So, as we all already know, we are aware of the fact that India has the second largest population in the world. But what is more important is that 40% of these people fall under the age of 25 to 35 years of old. And I believe that it is such a boon for a country like India, because we are a developing nation and it is an advantage. So we should take it as a boon, and we can turn our country into a superpower. Now the question is, how can this possibly be done? I have various points for this. Firstly, India's unemployment rate has increased tremendously after the pandemic hit the nation. Educated and skilled individuals are unemployed and depressed. I think the best way to tackle this is by creating more jobs and encouraging and empowering people to take up entrepreneurial paths. So this way, what happens is people will not go to different other countries looking for opportunities. They will not just be creating jobs. Okay. To conclude, I'd like to say that the youth of today are. Okay, I'm so sorry. I actually got puzzled, but thank you so much for this opportunity. I couldn't complete my entire thing, but thank you so much. Thank you so much for participating, Leo Shrutija. Moving on, next I invite Leo Lakshmi Akshata. Yes. Namaste to all the line leaders and my dear fellow Leos. This is Leo Lakshmi Akshata Baswa from Leo Club of Samaritan Smart Soldier District 320B. Today, I'm presenting you my jam on youth role in independent India. Youth, a blessed period in one's lifetime, which has time in its hand, talent in its mind, and is always ready for the grind. Youth is the most fertile period, and if given the right goal and shown the right direction, it is sure to fetch many a fruit. If the youth is made to realize their worth, then it becomes a success story of the nation that finds a rosy narration. Youth have the energy to take the load on their shoulders, the enthusiasm to learn all that is on offer, the zeal to take the world in its stride. How to make the youth realize their role?
1. Counsel them to realize their strength. 2. Take brainstorming sessions so that their strengths are strengthened and goals are set. 3. Training and apprenticeships to help achieve goals. 4. Guidance, admirations, and encouragements from the veterans in their respective fields to help build youth's confidence. Roles: defense services, disaster management, health sector, science and technology, research and development, education, arts and literature, journalism, sports and games. You name it and please conclude. Yes. You name it and the youth can prove its might and become the building blocks of a nation. Come, let's encourage the youth of India to make India a skillful India and create and promote peace all over the world. Thank you. Jai Hind. Thank you, Lakshmi Ashrita. Moving on, next I invite Leo Razina. Hello everyone, am I audible? Yes, you are. I'm Leo Razina Khanam from Leo Club of Samaritans Ignite. Let me give an honest talk on this critical topic. Let me start with a phrase: you can change the nation or you can change the world. Here I would like to ask how many of you have the power to change the nation, but still there is a problem when we talk about roles of youth bringing the change in India, and I feel the problem is power. The formula is very simple. You acquire power, okay, and you are able to access that power and you impose your ideas in present India as an individual. The bigger your power, the greater your impact, and youth do not hold this power now. Our country is democratic. Let us take and look an example in the presence of the main decision-making body like Parliament. Very less people are there in Parliament, like below age 30. So just imagine how good it would be if you yourself can make our nation a little bit better, even without having a seat in Parliament or being a CEO or celebrity. I mean, we can still do those things. Okay, here everyone will say that youth are the leaders of tomorrow, etc. Here, hearing is not the issue, but I don't want to say that you have to do this and do that, because everyone are aware of the fact the only things we are lacking behind is unity and seriousness. My conclusion is, don't ask what nation can do for you, but ask yourself what you can do for the nation as a youth. Thank you. Thank you so much, Leo Razina. I invite Kartikeya as the next participant. Leo Kartikeya. Am I audible? Yes, you are. Yeah. Good evening, respected Lions and fellow Leos. I'm Karthik Koi from Leo Club Samaritan Smart Soldiers. And today I would like to speak about the role of youth in independent India. Let me start with a quote by Nelson Mandela. The youth of today are the leaders of tomorrow. This quote aptly explains the importance of youth in the country's progress. The youth will be influential pioneers of our country in the future. To guarantee this, the youth must get support from their parents as well as society, and they must be educated. The youth can bring social reforms and improvements in the society and take the country towards progress. Regarding this, I would like to throw some light on certain ways in which youth can contribute towards national development. Firstly, youth as policymakers. Engaging youth as policymakers can transform national identity, belonging, and purpose in powerful, engaging ways. Secondly, youth-led programs. These can include educational, social, and cultural and political engagement that helps people of all ages learn, grow, and become active citizens. Next is youth as advocates. When youth's voice is denied, they, as advocates, can shift opinions and attitudes. They can lead protests and teach the nation building and demand youth involvement in the decision making. Please conclude. To conclude, I would like to remind everyone that our youth has the power to build a powerful nation. So we must give them the opportunity and dedicate them. They are the future of the country, and they have the required perspective. Their zeal and enthusiasm must be channeled properly to help a nation prosper and flourish. Thank you. Thank you, Leo Kartikeya. We have Leo Shravanti It's as time the for last. second dip. Okay, let's finish the last participant, then do a dip. Is it all right? Wait a minute, it will be done. Okay, then. So now we invite our special guest, author, entrepreneur,
Venu Bhagavan sir to pick a number from 20 to 30. Yeah, 27. Sir? 27. Leo Gautam, Leo Club of Vivekanandapuram. Congrats, Okay, Leo we Gautam, find you're Leo the lucky winner. Congratulations, Leo Gautam. I now invite our last participant, who is Sai Shravanti. Am I audible? You're audible. Yeah. Hello. Yeah, go on. Talk. A very good evening to all the Lions and Leos who are presented over here. My name is Shravanti and I'm the treasurer for Hyderabad Leo Capital. All the Leos who have presented their topics have given the importance of how youth is important to independent India. For example, for a change, I want to talk about how we have to do to be important to the independent India. We youth in India, 62% of the percentage or youth only. We the young blood, we can do anything. But if I want, how many of here who are presented in this meeting are contributing something to India? Maybe one or two hands will raise. But if I ask how many of you are running after your career for luxurious life, for satisfying all needs to your personal life, everyone will raise their hand. So we have to change this aspect. We don't think that India and we as two separate entities. We have to think that India and we are one. The best example for this is in the Indian Olympics. There are so many youth who are from 21 to 26 years who have won medals for our India. It is not that they work for their prestige, for the claps, for the medal. They work for India to represent India in other countries. So we have to change our mindset. And we have the power to achieve anything. So we have to use that power to achieve something to our country. Please conclude. So we can give something to our India. Thank you. Thank you, Shravanti. So it is time for that we are all waiting for. I invite Leo Pramod for giving an introduction of our chief guest today, special guest today. Good evening, one and all. Myself Pramod. 1 second. Sorry, there was a small net problem. Venu Bhagavan is one of the most powerful human potential, enables through his books, talks, and coaching for a meaningful life and business. He is considered as a great coach by helping leaders create a brand new future that brings change in direction and destiny. He empowers individuals to rock at their lives and business. He is a successful publisher, manufacturer, trade fair organization, and a founder of a blog. Overall, 1 lakh plus books were sold in Telugu, English, and Kannada. His powerful voice and conviction makes him every session a landmark event. He even coached and influenced over 10,000 corporate business or corporate business leaders and addressed 200 plus companies. We welcome you, sir. Thank you so much, Leo Pramod, for introducing our special guest today. I now invite our special guest, who is Venu Bhagavan sir. I invite him to give his speech, his observations, and how he feels about the show, and everything about what he feels. Venu Bhagavan. Thank you, Alekia. Thank you, Govindrasi, for inviting me here. So maybe I have been a speaker for a long time, and I'm myself an award winner by central government's institution Nehru Yuva Kendra in 1998 as a best youth award for the RR district. But still listening to the young Leo speeches, నాకు ఎప్పుడు పబ్లిక్ స్పీకింగ్ అంటే యాజ్ అ స్పీకర్ నాకు ఏమి నర్వస్నెస్ ఉండదు. బట్ ఇంత ఇన్స్పైరింగ్ స్పీకర్ చూసాక ఫస్ట్ టైం ఐ ఫీలింగ్ వీళ్ళ ముందు మాట్లాడాలంటే
Definitely, I'm feeling little nervous. So thank you so much for being such an inspiration. And some of the people have brought real good things today. But first, let me tell you that most of the people have given message. So I always talk about one thing. Leos are leaders. I'm also a Leo. Maybe my zodiac sign is a Leo. So leaders cannot give message. Leaders are the message. This we need to remember. I think one girl has really brought that మన కల్ట్ ఆఫ్ అడ్మిరేషన్ నుంచి మనం అడ్మైర్ చేసే విధంగా మనం ఏమన్నా చేయాలని చాలా మంచి మాట చెప్పింది. అందుకని ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ వి టెల్లింగ్ దట్ ఎవ్రీబడి డూ సంథింగ్, వాట్ యూ డూ దట్, బికాస్ యూ హ్యావ్ సో మచ్ లైఫ్ అహెడ్ ఆఫ్ యూ. సో యు ఆర్ ఆల్ పొటెన్షియల్. ఇప్పుడు మనం చూసాం, మన ఒలింపిక్ లో పథకాలు తీసుకొచ్చిన వాళ్ళందరూ యూతే కదా, కానీ ఆ యూత్ వెనకాల లీడర్స్, మెంటర్స్ ఉన్నారు. సో గైడెన్స్ ఉంది. ఒకప్పుడు అంత లీడర్స్ లేరు, మెంటర్స్ లేరు, కోచెస్ లేరు. ఇవాళ ఈచ్ ఛాంపియన్ వెనకాల కనీసం 5 to 6 డిఫరెంట్ కోచెస్ ఉంటారు. అలాగే మీకు లియోస్ కి మెంటర్స్ ఉన్నారు. దట్ ఆల్ ద లయన్స్ హూ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ లైఫ్, బిజినెస్, కెరియర్, దే ఆర్ దేర్ టు గైడ్ యూ. దిస్ వాజ్ నాట్ దేర్. ఇది అందరికీ అవకాశం లేదు. ఇవాళ ఎప్పుడైతే యూట్యూబ్, ఈ టెక్నాలజీ వచ్చిందో, మెంటర్స్ ఆర్ అవైలబుల్ అట్ యువర్ ఫింగర్ టిప్. మీరు ఎనీ స్పీకర్, ఎనీ మెంటర్ మీరు వాళ్ళు కొడితే వాళ్ళు దే ఆర్ ఎట్ యువర్ కమాండ్. వేణు భగవాన్ మోటివేషన్ అని కొడితే మీకు నేను ఏ టైంలో వచ్చి మాట్లాడతా, యూట్యూబ్ లోనో అక్కడో ఇక్కడో ఇట్లా. సో దిస్ వాజ్ ద గ్రేట్ టైం. సో ఆల్సో యూ పీపుల్ ఆర్ మిలీనియల్స్, మేబీ ఈ సెంచరీలో పుట్టుంటారు. సో ఇఫ్ సంబడి ఈస్ ట్రైంగ్ టు గైడ్ యూ, మన ఇందాక ఎడ్యుకేషన్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే చాలా బాగుంటుంది అన్నారు. సో దేర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ క్వాలిఫికేషన్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్. మనకి రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ ఉంది, కానీ రైట్ ఎడ్యుకేషన్ అన్నది ఇంకా కూడా దొరకలేదు. అందుకని అది ఎక్కడ దొరకదు కూడా. ఎందుకంటే న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత రివైజ్ అయింది, అది వచ్చేది ఇంకా ఇంప్లిమెంటేషన్ కాలేదు. ఇంప్లిమెంటేషన్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ అప్పటికి అది కూడా మారిపోవచ్చు. అందుకని ఇట్ ఈస్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు డిస్కవర్ హూ యు ఆర్ ఇన్సైడ్. ఎందుకంటే సో మనకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ జీవితంలో చేయాల్సిన మొట్టమొదటి వర్క్ ఏంటంటే టు ఫైండ్ యువర్ వర్క్. అందరూ బర్త్డే ఎప్పుడో తెలుసు, సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు. బట్ వెన్ యు ఆర్ బార్న్ డజంట్ మ్యాటర్ ఇన్ లైఫ్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్. చిన్నప్పుడు బాగుంటుంది అది. ఆఫ్టర్ దట్ వై యు ఆర్ బార్న్ అన్నదే మ్యాటర్ జీవితంలో. ఆ వై డిస్కవర్ దొరకలేదు అనుకోండి, క్రియేట్. బికాస్ మనకి 3 దేవుళ్ళు ఉన్నారు, బ్రహ్మ, విష్ణు, మహేశ్వర. బ్రహ్మ ఇస్ ద అంటే గాడ్, అంటే జనరేటర్, ఆపరేటర్ అండ్ డిస్ట్రాయర్ అంటారు. పాస్ట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ లైక్ ఏ కార్ కి రేర్ వ్యూ మిర్రర్ లాంటిది, ఇట్స్ ఎ గైడెన్స్. సో ద ఫ్యూచర్ ఈజ్ ఎ విండ్షీల్డ్, ముందు కనపడుతుంది. అయితే మనకి డెస్టినేషన్ కనపడదు. మన GPS లో కూడా ఎంటర్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా డైరెక్షన్ చూపిస్తుంటుంది. మన లైఫ్ కూడా GPS ఉంది. ఆ GPS ఏంటంటే గ్లోబల్ పొజిషనింగ్ సిస్టమ్. ఇది కాకుండా జీన్ పొజిషనింగ్ సిస్టమ్. మన జీన్ కి ఆటోమేటిక్ గా ఒక డైరెక్షన్ తీసుకెళ్తా ఉంటుంది. ఒక మ్యాగ్నెటిక్ ఐరన్ పీస్ ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, ఐరన్ లో మాలిక్యూల్స్ అన్ని డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్ లో ఉంటాయి. ఒక మ్యాగ్నెట్ కి ఆల్ టువర్డ్స్ వన్ డైరెక్షన్. ఎప్పుడైతే మీరు జీన్ పొజిషనింగ్, ఈ GPS ని పట్టుకున్నారో, మీ ఇన్నర్ కాలింగ్ ని పట్టుకున్నారో, ఇకిగాయ్ అని కూడా చెప్తా ఉంటారు. వాట్ ఈజ్ ఇకిగాయ్? ఇకిగాయ్ అంటే వాట్ ఈజ్ యువర్ ప్యాషన్? మీకు అత్యంత ఇష్టమైన పని ఏంటి? అంటే ఇష్టమైన పని వేరు, అత్యంత ఇష్టమైన పని అది చేయకుండా ఉండలేకపోవడం వేరు. అంటే ఇప్పుడు ఒక రాజమౌళి గారు ఉన్నారనుకోండి, ఆయనకి ఫిల్మ్ మేకింగ్ ఈస్ ద మోస్ట్ లవబుల్ థింగ్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్. అంటే అబ్సల్యూట్ ప్యాషన్. అంటే ప్యాషన్ వేరు, అబ్సల్యూట్ ప్యాషన్ వేరు. ఇప్పుడు ఒక మార్టిన్ లూథర్ కింగ్ కానీ, ఏఆర్ రెహమాన్ కానీ, అంటే కొంతమంది పేర్లు చెప్తే ఆ ఫీల్డ్ గుర్తొస్తుంది. అంటే వాళ్ళకి అది దే ఆర్ ఇన్సెపరబుల్. సచిన్ అండ్ క్రికెట్ ఆర్ ఇన్సెపరబుల్. విశ్వనాథన్ ఆనందన్ చెస్ ఆర్ ఇన్సెపరబుల్. అమితాబ్ బచ్చన్ అండ్ యాక్టింగ్ ఆర్ ఇన్సెపరబుల్. సో అంటే వాళ్ళ పేరు చెప్తే ఆ ప్రొఫెషన్స్ గుర్తొస్తాయి. ఆ ప్రొఫెషన్స్ లో టాప్ ఎవరంటే వాళ్ళ పేరు చెప్తారు. సో అంతగా వాళ్ళు ఒక లెజెండరీ ఐకాన్ అయిపోయారంటే సో అబ్సల్యూట్ ప్యాషన్ అన్నమాట. సో ప్యాషన్ ఒకటి ఉంటే సరిపోదండి, మిషన్ అంటే ప్రపంచానికి అవసరం ఉండాలి. యు మస్ట్ సాల్వ్ ఆర్ సర్వ్ ఏ నీడ్ ఆఫ్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. Alekya, can you mute all and also disable that they unmute themselves? Yeah, sure. Yeah, thank you. So it is the mission. Mission is actually that to solve a problem or serve a need. ఎలా చేయగలుగుతారు మీరు అది? బికాస్ ప్రపంచానికి మీ గురించి అక్కర్లేదు. మీరు ద పర్పస్ ఆఫ్ ఎనీ జాబ్, ఎనీ కెరియర్ ఆర్ ఎనీ బిజినెస్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్ థింగ్, టు మేక్ అదర్స్ లైఫ్ ఈజీ. ఇవాళ స్విగ్గీ వచ్చింది అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ మేకింగ్ యువర్ లైఫ్ ఈజీ. ఆర్ అమెజాన్ ఆన్లైన్ కొనుక్కుంటున్నారు, ఇట్ ఈస్ మేకింగ్ యువర్ లైఫ్ ఈజీ.
సో ఒక కోచ్ ఆర్ మెంటర్ మేకింగ్ ఎ బిజినెస్ మ్యాన్స్ లైఫ్ ఈజీ. సో టుడే నీరజ్ చోప్రా బ్రాట్ ఎ గోల్డ్ మెడల్. వాట్ హీ హాస్ డన్, ఆయన మెడల్ పట్టుకొచ్చారు, ఆయన ఒకటి పథకం చూపిస్తారు. బట్ వాట్ హీ హాస్ డన్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ వన్ మ్యాన్స్ పర్సుయేషన్ ఫర్ ఎ లాంగ్ టైం. ఆయన మీద ఇన్వెస్ట్ చేయడం వల్ల, ఆ పథకం తీసుకురావడం వల్ల మన యొక్క బాడీలో ఉన్నటువంటి నెగిటివ్ ఎనర్జీ అంతా వెళ్ళిపోయి ఆ ఒక్కరోజు ఎంతమంది ఛార్జ్ అయి ఉంటారు, ఎంతమంది డెసిషన్ తీసుకుని ఉంటారు టు డూ సంథింగ్ ఇన్ దేర్ లైఫ్. అంటే మనందరికి ఆ యూఫోరియా ఎందుకు వచ్చిందంటే, ఎవరన్నా మన లాంటి వాళ్ళు ఒక సింపుల్ పీపుల్ అలాంటి ఎక్స్ట్రాడినరీ అచీవ్మెంట్ చేసినప్పుడు వీ టూ కెన్ అని ఇన్స్పిరేషన్ వస్తుంది. అండ్ ఆ రోజు మొత్తం మీడియా కానీ ఎక్కడ కానీ ఏ నెగిటివ్ న్యూస్ ఉండదు. అట్లీస్ట్ దే మేడ్ వన్ డే టూ మచ్ పాజిటివ్ ఫర్ దిస్ కంట్రీ. ఇజంట్ దట్ ఛార్జింగ్ ఈజ్ ఎనఫ్ for a nation, for a week or a month, or sometimes to take a lifetime decisions? As Anthony Robbins always says, in the moments of the decision, your destiny is shaped. So today we are the reason, because of some decisions in the past, tomorrow will be the result of the choices we take today. అంటే ఎలాంటి చాయిసెస్ తీసుకోవాలంటే, యూజువల్ గా మన మైండ్ సెట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాని నుంచి గొప్ప డెసిషన్స్ తీసుకోవాలి. మన ఫ్యూచర్ ఇమాజినేషన్ నుంచి ఏదైతే ఉందో అక్కడ డిక్లరేషన్ ఎప్పుడైతే చేసామో వీ గెట్ ద ఫ్యూచర్ మైండ్ సెట్. ఓన్లీ దట్ కెన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అస్ ప్రెసెంట్ పర్సన్ టు టేక్ టు ద ఫ్యూచర్ పర్సన్. అంటే మీకు ఇంకా క్లియర్ గా చెప్పాలంటే, పాస్ట్ నుంచి చాలా మంది ప్రెసెంట్కి వస్తారు, నా స్పీచ్ ఎలా ఉందని చూసుకుంటారు, దాన్ని ఎలా ఇంప్రూవ్ చేయాలని చూసుకుంటారు, చూసుకుని నెక్స్ట్ టైం ఇంకా బాగా మాట్లాడాలి. సో యూ విల్ ఆల్వేస్ బి ద డిఫరెంట్ వర్షన్ ఆఫ్ యువర్ పాస్ట్. యూ విల్ నెవర్ ఇన్నోవేట్ యువర్ సెల్ఫ్ యాజ్ ఎ బెస్ట్ వర్షన్ ఆఫ్ యూ. అదే కనుక విజనరీస్ ఏం చేస్తారంటే, దే ఇమేజిన్ ద ఫ్యూచర్. ఇప్పుడు సపోజ్ మీ ఆల్ ఇన్నోవేటర్స్ ఏం చేస్తారు, సపోజ్ ఏదైనా కార్ తయారు చేయాలి, అందరినీ ఎంక్వైరీ చేసి మీకు ఎలాంటి ఫీచర్స్ కావాలి అని ఎంక్వైరీ చేసి దాని ప్రకారం కార్ డిజైన్ చేసి దాని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ తీసుకొచ్చి మార్కెట్లోకి తీసుకొచ్చేటువంటి మినిమం 3 to 5 years పడుతుంది. బై ద టైమ్ ద నీడ్స్ అండ్ వాంట్స్ ఆఫ్ ద పబ్లిక్ మైట్ హ్యావ్ చేంజ్డ్. సో అది ఫ్లాప్ అవుతుంది. సో అందుకని విజనరీస్ ఏం చేస్తారంటే, దే ఇమేజిన్ ద ఫ్యూచర్ నీడ్స్ ఆఫ్ ద హ్యూమానిటీ. ఏం అవసరం ఉంటుంది, సపోజ్ లాస్ట్ డికేడ్ లో నెక్స్ట్ డికేడ్ ఉంటుందా? 2020 is the last year of the last decade. 2021 is the new year of the new decade. And you cannot think the same way in the new decade. So every time మన ఫోన్ వర్షన్స్ అప్డేట్ అవుతుంటాయి, మనకి అన్ని అప్డేట్ అవుతుంటాయి. సో వీ మస్ట్ బి ద నెక్స్ట్ వర్షన్ ఆఫ్ అవర్ సెల్ఫ్. అందుకే నేను ఒకటే ప్రోగ్రామ్ చేస్తూ ఉంటాను, తపస్సు అని. తపస్సు స్టాండ్స్ ఫర్ టీ అన్నది టైం. యూత్ అనుకుంటారు కదా, యూత్ లో ఉన్నప్పుడు విజ్డమ్ లేదనుకోండి, యూత్ మళ్ళీ రాదు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీకు ఎనర్జీ ఉంటుంది, టైం ఉంటుంది, మనీ ఉండకపోవచ్చు. సో మీరు బాగా సంపాదించిన తర్వాత మనీ ఉండొచ్చు, సో టైం ఉండకపోవచ్చు, ఎనర్జీ కూడా ఉండకపోవచ్చు. సో టుడే యూ హ్యావ్ ద ఎనర్జీ అండ్ టైం. సో దీనిని మీరు కేవలం ఒక జాబ్ చేసుకోవడానికి, ఎందుకంటే జాబ్ అంటే ఏంటంటే ఒక గవర్నమెంట్ జాబ్ వచ్చింది సెటిల్ డౌన్ అంటారు. అంటే మీరు ఎప్పటికీ సెటిల్ డౌన్, మీ ఎనర్జీ గాన్, నెల ఫిక్స్డ్ ఇన్కమ్ వస్తుంది. But career is where you are learning so that your earning also increasing along with your learning. But there is one more thing called mindset of an entrepreneur, mindset of a creator. Sundar Pichai, Satya Nadella, these are not employees of a company. They are entrepreneurs. Entrepreneur qualities undi organizational work cheste, they are called entrepreneurs. So they own the company. So they visualize, they imagine, they ideate, and they create, and they own that project to execute also. సో అది ఒక మనీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ తప్ప మిగతా అంతా సేమ్ టు సేమ్. సో దే గ్రో లీప్స్ అండ్ బౌన్స్. సో వెదర్ ఇట్స్ యువర్ బిజినెస్, వెదర్ యూఆర్ ఇన్ ఎనీ ఫీల్డ్, యూ హ్యావ్ టు థింక్ లైక్ ఏ క్రియేటర్స్ మైండ్ సెట్. సో ఎందుకంటే జీవితంలో అతిపెద్ద పేదరికం ఏంటంటే, బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, డిపెండెన్సీ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ పవర్టీ ఇన్ లైఫ్. ఇఫ్ యూ డిపెండ్ ఆన్ ఎనీబడి ఫిజికల్లీ, మెంటల్లీ, సైకలాజికల్లీ, ఎమోషనల్లీ, యూ బికమ్ బెగ్గర్. అండ్ ఇన్ఫాక్ట్ మీరు ఎవరి మీద డిపెండ్ అవ్వకూడదు, ఎవరిని మీ మీద డిపెండ్ అయ్యేలా చేయకూడదు. ఐఎమ్ అగైనెస్ట్ ఫాలోయింగ్ ఎనీబడి. నన్ను ఎవరైనా మీ ఫాలో అయ్యారంటే ప్లీజ్ డోంట్ ఫాలో మీ. నోబడి షుడ్ ఫాలో ఎనీబడి. సో వీఆర్ ఆల్ సోల్ విత్ ఎ బాడీ. సో మన అల్టిమేట్ గా వీఆర్ కనెక్టెడ్ టు ద హయ్యర్ సోర్స్. వీఆర్ నాట్ రీసోర్స్, వీఆర్ డైరెక్ట్ సోర్స్. సో మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే, we must discover our unique potential, our inner voice, our calling, and help also discover their greatness. So and what they can create. ఎందుకంటే మనకి మైండ్ యూజువల్ గా సర్వెంట్, బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ వి మేడ్ ఇట్ యాజ్ అ మాస్టర్. అందుకే ప్రతి చిన్నదానికి మనం ఇంటెలిజెన్స్ వాడుతూ ఉంటాం, అప్సెట్ అయిపోతూ ఉంటాం. సో ఎదర్ ఎమోషన్ ఆర్ థాట్, ఈ రెండిట్లో కొట్టుకుంటా ఉంటాం. బట్ అందుకని ప్రతిరోజు మనం ఈ సరైన టీ తాగాలి. టీ అంటే థాట్స్, ఎమోషన్ అండ్ యాక్షన్. థాట్ కనుక లోయర్ లెవెల్లో ఉందనుకోండి, ఎమోషన్ ఆల్సో విల్ బి ఎట్ ఎ లోయర్ లెవెల్.
అండ్ యాక్షన్ డిపెండ్స్ అపాన్ ఎమోషన్ ఓన్లీ, బికాస్ ఎమోషన్ బాగుంటే మోషన్ వస్తుంది. అంటే ఇఫ్ యు ఆర్ ఎంగేజ్డ్, ఇప్పుడు గోల్డ్ మెడల్ విజువలైజ్ చేస్తారు ఒలింపిక్ మెడల్స్ ముందు, ఇది ఎందుకు అన్నది వాళ్ళకి చాలా ఎక్సర్సైజ్ చేస్తారు. సో ఇది వచ్చిన తర్వాత లైఫ్ ఎలా ఉంటుంది ఇమేజిన్ చేస్తారు. సో వాట్ యువర్ పేరెంట్స్ కెన్ ఫీల్, వాట్ యువర్ విలేజెస్ కెన్ ఫీల్, సో మీకు స్పాన్సర్షిప్ ఎలా ఉంటుంది, ఇన్కమ్ ఎలా ఉంటుంది, హౌ యువర్ ఇంటరాక్ట్ విత్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్, ఇవన్నీ విజువలైజ్ చేస్తారు లైఫ్ ఆఫ్టర్ ఒలింపిక్ మెడల్. అండ్ దట్ గివ్స్ దెమ్ వై, because why gives you the emotionally charged one, why gives you meaning, why gives you the purpose. So ఎప్పుడైతే ఎమోషనల్ స్ట్రాంగ్ గా ఉందో then you will take the action, otherwise your reptilian brain full of programming. సో ఎప్పుడు కూడా నెగిటివ్ గా ఉంటుంది అది. మనం ఎవరినైనా చూసి ఇన్స్పిరేషన్ పొంది బదులు కంపారిజన్ వచ్చింది అనుకోండి, బికాస్ ద బెస్ట్ ఎనిమీస్ ఇన్ లైఫ్ ఆర్ 3 బెస్ట్ ఎనిమీస్ ఏంటంటే, ఒకటి కంపారిజన్, బికాస్ మన ఫింగర్ ప్రింట్స్ ఏ మ్యాచ్ అవ్వవు, మన యూనిక్నెస్ ఎలా మ్యాచ్ అవుతుంది. మీరు ఒక 10 సేమ్ స్పోర్ట్స్ పర్సన్ చూసుకోండి, బ్యాడ్మింటన్ కానీ క్రికెట్ కానీ గోల్ఫ్ కానీ ఒకేలాగా ఆడలేరు. ఒకేలాగా ఆడితే ఆ పైన టాప్ లో ఉండకపోను. ఏ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కానీ ఎనీ లెజెండ్స్ ఆర్ మాస్టర్స్, వాళ్ళందరికీ కామన్ గా ఉండేది ఒకటే, ఏది కామన్ గా లేకపోవడం. దట్ ఈస్ వై దే ఆర్ ఆన్ ద టాప్. సో నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే జడ్జ్మెంట్. మనకి ఎగ్జామ్స్ లో పాస్ అయ్యే మార్కులు, సో లేదా జాబ్ వచ్చింది, శాలరీ, సో 100 రకాలుగా మనం జడ్జ్ చేసుకుంటాం. వెదర్ యూఆర్ సక్సెస్ఫుల్, యావరేజ్, ఆర్ మన క్యాష్ ని బట్టో, క్రెడిట్ బట్టో, క్వాలిటీ మన కారుని బట్టో, స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ ని బట్టి మనం జడ్జ్ చేసుకుంటాం, నాట్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ లివింగ్, వాట్ కంట్రిబ్యూషన్స్ వీ హ్యావ్ డన్. సో నెవర్ జడ్జ్ యువర్ సెల్ఫ్, బికాస్ లైఫ్ ఈజ్ ఎ జర్నీ, నెవర్ స్టాప్. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ మేక్ మిస్టేక్, దట్ ఈస్ ఓకే. మేకింగ్ మిస్టేక్ నాట్ ఏ మిస్టేక్, బట్ నాట్ లెర్నింగ్ ఫ్రమ్ ద మిస్టేక్ ఈజ్ నాట్ ఏ మిస్టేక్ బట్ బ్లెండర్. So in fact, there are no mistakes in life. Please remember this. Only takes. You have taken an action. Adi miss aithe mistake antam. Adi miss avapothe success antam. But not taking action is the mistake. So another one is perfection. Perfect ga maatladali anukuni perfect ga lekapindi anukondi 100% ravalante 98 vachina gani disappoint అయిపోతుంది. Like 100% gold biscuit ki tappa deniki panchedi. So 4 categories of talent ఉంటాయి. Mediocre, ఎవరికి అక్కర్లేదు. You are bad at something, nobody wants your service, nobody recognizes. There's a next category called good, you are able to do, but మీరు డ్రైవ్ చేయగలుగుతారు. If you are mediocre, you are dangerous, మీ లైసెన్స్ రద్దు చేయొచ్చు. So if you are good, you are able to drive your own car, ఎవరికి మీకు డ్రైవర్ జాబ్ కూడా ఇవ్వరు. But if you are excellent, you will be given a job. Any business, if you are doing excellent service, you will survive, but still you will not be the talk of the town. There is another category called exceptional. ఈ ఎక్సెప్షనల్ కేటగిరీ ఎప్పుడైతే మీరు వచ్చారో, మీ గురించి ప్రత్యేకించి అక్కడ దాకా వస్తారు. మీరు ఎక్కడున్నారని అనవసరం, మీ దగ్గరికి వస్తారు. సో ఎక్సెప్షనల్ రావాలంటే యూ నీడ్ టు ఫిగర్ ఇట్ అవుట్ యువర్ స్ట్రెంగ్త్, యువర్ యూనిక్ స్ట్రెంగ్త్, యువర్ డిస్టింక్ట్ ఫోర్టే అంటారు దాంట్లో, ఇంగ్లీష్ లో చెప్పాలంటే డిస్టింక్ట్ ఫోర్టే, ఆర్ యువర్ కోర్ జీనియస్. మనకి మల్టిపుల్ ఇంటెలిజెన్స్ థియరీలో 10 ఇంటెలిజెన్సెస్ ఉన్నాయి. లింగ్విస్టిక్ ఇంటెలిజెన్స్, లాజికల్ ఇంటెలిజెన్స్, మ్యూజికల్ ఇంటెలిజెన్స్, పిక్చరిక్ ఇంటెలిజెన్స్, ఇంటర్పర్సనల్, ఇంట్రాపర్సనల్, నేచురల్, స్పిరిచువల్. సో ఇట్లా 10 ఇంటెలిజెన్సెస్ లో వీఆర్ డామినెంట్ 4 ఉంటాయి. విత్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ దాట్, ఇఫ్ యు ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ స్టాండ్స్, ఇఫ్ యూ కెన్ క్రియేట్ యువర్ ఫ్యూచర్, యువర్ కెరియర్, perhaps there's no person like you. So we are born with an education. ఒక సీడ్ లాగా మనకి ఆ జీన్ లో ఉంది. అది ఆ సీడ్ ని సరైన నేల మీద వేసినప్పుడు, రైట్ సాయిల్ మీద వేసినప్పుడు ఎట్లా వస్తుందో, ఆ స్కూల్ అన్నది, మన కల్చర్ అన్నది, మన పేరెంటింగ్ అన్నది, మన ఎన్విరాన్మెంట్ అన్నది, దట్ బికమ్స్ ద సాయిల్. ఇట్ ఈస్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ వెదర్ దట్ విల్ హెల్ప్ దెమ్ గ్రో టు దేర్ పొటెన్షియల్ ఆర్ ఇట్ విల్ కర్టైల్. ఎందుకంటే రోడ్డు మీద పడేస్తే తొక్కకుండా పోతారు, రాళ్ళ మీద వేస్తే అది మొలకెత్తవు. అది పొదల్లో అయితే చుట్టుపక్కల ఎన్విరాన్మెంట్ దాన్ని ఎదగనివ్వదు. ఓన్లీ రైట్ ప్లేస్, రైట్ లొకేషన్. సో వాట్ వి రిక్వైర్ ఈస్ ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీ. పేదరికం అంటే తిండి లేకపోవడమో, డబ్బు లేకపోవడమో, ప్రేమ లేకపోవడమో కాదట. ఒక వ్యక్తికి తనకి ఇష్టమైన, అవసరమైన జీవన విధానాన్ని ఎంచుకునే అవకాశం లేకపోవడమే పేదరికం అంటే. ఫార్చునేట్లీ ఇవాళ జెండర్ బయాస్ లేకుండా, ఆడపిల్ల అబ్బాయిన తేడా లేకుండా, మిడిల్ క్లాస్, అప్పర్ క్లాస్, లోయర్ క్లాస్ అనే తేడా లేకుండా, మోస్ట్ ఆఫ్ us got an opportunity today to pursue. ఇవాళ మనకి పథకాలు వచ్చిన వాళ్ళు చూడండి, మిడిల్ క్లాస్ కానీ, లోయర్ మిడిల్ క్లాస్ కానీ వచ్చిన వాళ్ళు. ఇవాళ హిమదాస్ దగ్గర నుంచి ఎక్కడి నుంచి చూసినా దే డిస్కవర్డ్, బికాజ్ అవర్ యూనిక్నెస్ ఇస్ డిస్కవర్డ్. పబ్లిక్ స్పీకింగ్ ఎవరైనా స్కిల్స్ నేర్పించవచ్చు, కానీ దే బికమ్ లౌడ్ స్పీకర్స్. సో దే మేక్ సౌండ్ బట్ నాట్ సెన్స్. పివి నరసింహరావు వీళ్ళందరూ, మన్మోహన్ సింగ్ లేదా పివి నరసింహరావు వీళ్ళందరూ గొప్ప ఆరేటర్స్ కాదు,
but they are influencers. So Gandhiji also not a great orator, but they are influencers. Andukani, our voice doesn't mean our vocal cords. Our voice means it needs an expression. ఈ ప్రపంచంలో అది ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి టు సింగ్ యువర్ సాంగ్ సో దట్ a problem is solved or a need is solved or somebody may be enabled or inspired. So to bring out that, maybe my books, నేను ఎక్కువ పెద్ద గణకార్యాలు చేసిన తెలియదు కానీ నేను రాసిన ఒక ఫైర్ పుస్తకం చదివి, ఒక లీలా లక్ష్మారెడ్డి గారిని 30-40 సార్లు చదివి ఆవిడ కౌన్సిల్ ఫర్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ అని పెట్టి ఇవాళ 30-40 లక్షల మెదక్ నల్గొండ జిల్లా వరంగల్ జిల్లాలో 40 లక్షల మొక్కలు స్కూల్ పిల్లల్ని, గవర్నమెంట్ స్కూల్ పిల్లల్ని ఇన్స్పైర్ చేసి వాళ్ళని అడాప్ట్ చేసుకునేటట్టు చేసి దాని బర్త్డే కూడా సెలబ్రేట్ చేసి అన్ని మొక్కలు నాటడానికి కారణమైన ఆర్గనైజేషన్ పుట్టడానికి నేను రాసిన ఒక పుస్తకం కారణమే. అంటే ఐ మే నాట్ డూ great things directly, I may ignite or enable somebody else greatness. So each one has to discover their uniqueness. And మీకు ఎప్పటికీ గర్వం రాదు. ఇకిగాయ్ చూడండి, ఇకిగాయ్ జపనీస్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే లాంగ్ లైఫ్, హ్యాపీ లైఫ్ ఉండడానికి కారణం ఏంటంటే డిడ్ యూ డిస్కవర్ ఎవర్ ఇకిగాయ్ అంటారు. అంటే ఫస్ట్ ప్యాషన్, వాట్ యూఆర్ అబ్సల్యూట్లీ ప్యాషనెట్. ఎప్పుడు మీరు అలసిపోరో, హార్డ్ వర్క్ అనిపించదో, హార్డ్ వర్క్ తోటి హార్డ్ వర్క్ ఎక్కడ ఉందో దాంట్లో అడగపోతే అలసిపోతారు, ఆడి కాదు. సో రెండవది మిషన్, ప్రపంచానికి అవసరమై ఉండాలి. మూడవది ఒకేషన్ అంటే దాంట్లో మీకు నాలెడ్జ్ అండ్ స్కిల్స్ డెవలప్ అయి ఉండాలి. సో ఇది డెవలప్ అవ్వాలంటే 3 స్నేహితులు కావాలి. 3 శత్రువులు ఎవరని చెప్పాను? కంపారిజన్. నెవర్ కంపేర్ యువర్ సెల్ఫ్ విత్ ఎనీబడి, ఈవెన్ యువర్ సిబ్లింగ్. ఇఫ్ పేరెంట్స్ ఆర్ డూయింగ్ దట్ ఈస్ అప్ టు దెమ్, బట్ యూ నెవర్ కంపేర్ యువర్ సెల్ఫ్. సో నిన్నటి కంటే ఇవాళ బెటర్గా ఉన్నావు లేదా, ఇవాళ కంటే రేపటికి బెటర్గా ఉన్నావు లేదా. సో స్ప్రింట్ వర్సెస్ మారథాన్. స్ప్రింట్ లో వేరే వన్ బీట్ చేస్తేనే మీకు మెడల్ వస్తుంది, బట్ మారథాన్ ఈజ్ నాట్ లైక్ దట్. I completed 20K run. I completed a marathon. So it is your own potential. నీ సత్తా నువ్వు తెలుసుకోవడానికి చేసేదే మారథాన్. లైఫ్ ఈజ్ ఎ లాంగ్ మారథాన్. సో ఎక్కడ మధ్యలో సక్సెస్ అండ్ ఫెయిల్యూర్స్ డజంట్ మ్యాటర్. సో వెదర్ యువర్ లైఫ్ ఈజ్ ఎ సక్సెస్ఫుల్ ఆర్ నాట్, దట్ మ్యాటర్స్. అందుకని ద బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఇన్ లైఫ్ ఆర్, ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ గ్రాటిట్యూడ్. బీ గ్రేట్ఫుల్. ఇక్కడ ఎంతమంది మిలియనీర్స్ ఉన్నారు, బిలియనీర్స్ ఉన్నారంటే మా డాడీ అండి నేను కాదని చెప్పొచ్చు, లేదా ఇంకా కాదని చెప్పొచ్చు. బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ us have more worth than a millionaire or a billionaire, because మన బాడీ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్, నాకు తెలిసిన ఒక 5 కోట్ల వర్త్ ఉంటుంది. బికాస్ మనలో తయారు చేసిన ఇంప్లాంట్స్, హ్యావ్ టు గాట్ 2 children. మై యంగెస్ట్ సన్ గాట్ ఎన్ హియరింగ్ ఛాలెంజ్, ఐ గాట్ హిమ్ ఏ కాక్లియర్ ఇంప్లాంట్. 10 సంవత్సరాల క్రితమే 11 లక్షలు ఖర్చు అయింది. దాని మెయింటెనెన్స్ అంటే 2 చెవులకి వేస్తే 22 లక్షలు. అండ్ దెర్ ఇస్ నో ఇంప్లాంట్ ఫర్ బ్రెయిన్, దెర్ ఇస్ నో ఇంప్లాంట్ ఫర్ ఐ. సో ఇంప్లాంట్స్ ప్రకారమే మనకి 5 కోట్ల వర్త్ ఉంటుంది మన బాడీ. సో అంటే ఎన్ని కోట్ల వర్త్ ఎవరి బాడీ? Do we thank them? We take our body for granted. ఏది తింటే 4కి టేస్ట్ ఉంటుందో అది తింటా ఉంటాం. మళ్ళీ ఇమ్యూన్ తగ్గిందని మనం రకరకాల బయట నుంచి చేసుకుంటూ వస్తుందా? కరోనా అనేది చట్టం లాంటిది. బలహీనుల మీద బలంగా, బలవంతుల మీద బలహీనంగా పనిచేస్తుంది అది. సో ఇట్ ఈస్ లైక్ ఏ కాన్స్టిట్యూషన్. అంటే చూడండి, ఇట్ అప్లైస్ వీక్లీ అండ్ స్ట్రాంగ్ అండ్ స్ట్రాంగ్లీ అండ్ వీక్ అంటే. మన ఇమ్యూన్ స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలంటే మనకి శరీరానికి ఒక ధర్మాలు ఉన్నాయి. రైట్ ఫుడ్, మనం సరైన ఆహారం తీసుకోవాలి, వాటర్ తీసుకోవాలి, వ్యాయామం చేయాలి, విశ్రాంతి ఇవ్వాలి. ఆర్గాన్స్ ఆల్సో రిక్వైర్. ఇట్స్ నాట్ ఏ 24-hour ఈటింగ్ మిషన్ ఏం కాదు ఇది. అలాగే దానికి రైట్ స్లీప్ కావాలి. అండ్ విసర్జక ధర్మం. సో డిశ్చార్జ్ అయిపోతుండాలి టాక్సిన్స్. మరి ఎప్పుడు తెలుసుకుంటాం? రోగం వచ్చాక తెలుసుకుంటాం. ఆర్ వి ప్రొయాక్టివ్ ఆర్ రియాక్టివ్? 20th century belongs to illness, 21st century belongs to wellness. సో ద బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఆర్ ఫస్ట్ గ్రాటిట్యూడ్. మనకి ఫిజికల్ అసెట్స్ ఉన్నాయి, అవర్ బాడీ ఈస్ ద ఫస్ట్ అసెట్. దీనికే మన పేరెంట్స్ గ్రేట్ఫుల్ ఉండాలి. ద నెక్స్ట్ అసెట్ ఈజ్ ఇంటెలెక్చువల్ డైమెన్షన్. మీకు 20 సంవత్సరాల వరకు లెర్నింగ్ ఏజ్. పేరెంట్స్ నర్సరీ దగ్గర నుంచి, ఎల్కేజీ దగ్గర నుంచి మీకు కట్టే ఫీజులన్నీ కూడా లెక్కేస్తే, అవన్నీ ఏ సిప్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ లోనో చిట్ ఫండ్ లోనో వేస్తే, ఆల్ పేరెంట్స్ ఇన్ ద కంట్రీ, మిడిల్ క్లాస్ అండ్ లోయర్ మిడిల్ క్లాస్ ఇంక్లూడెడ్, దే బికమ్ మిలియనియర్స్. దే వుడ్ లివ్ పర్హాప్స్ ఎ వెరీ రిచ్ లైఫ్, బట్ దే ఇన్వెస్టెడ్ ఎ లాట్ టైం. వాళ్ళ టైంని, వాళ్ళ మనీని, ఎనర్జీని అన్నిట్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంటారు. బట్ వాట్ ఆర్ వి డూయింగ్? 20,000కో 30,000కో 50,000కో అమ్ముకోవడానికి జిందగీ. మరి డబ్బే అవసరం మీద, ఆ డబ్బుతో మనం ఇంకా ఎక్కువ రిచ్ అయ్యే వాళ్ళం కదా. సో వాట్ కెన్ యూ క్రియేట్? సో ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఇంటెలెక్చువల్ అసెట్స్. ద థర్డ్ వన్ ఈజ్ ఎమోషనల్ అసెట్స్. ద పీపుల్ హూ మ్యాటర్స్ మోస్ట్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ షుడ్ నాట్ బి అట్ ద మెర్సీ ఆఫ్ వాట్ మ్యాటర్స్ లీస్ట్ ఇన్ అవర్ లైఫ్. సో ప్రయారిటీస్ ఆర్ ది పీపుల్ హూ స్టాండ్స్ ఫర్ యూ. మీకోసం నిలబడే వాళ్ళు. చాలా మంది చెప్తారు, ఒక వయసు వచ్చాక, టీనేజ్ లో ఉంటే, అందంగా ఉంటే ఎవరైనా ఎన్ని మాటలన్నా చెప్తారు, బికాస్ హార్మోనల్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. బట్ హూ స్టాండ్స్ ఫర్ మీ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ మై సిచ్యువేషన్, ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ మీ?
Never take them for granted. So emotional assets. These 3 assets కనుక మీకు ఆల్రెడీ ఉంటే ఎంత విలువ కట్టగలరు. Can you replace your mother, your father, your brother, your sister, your friend? An intellectual one. మీకు ఎంత అవకాశం ఉంది. 20 సంవత్సరాల వరకు ఫ్రీడమ్. ఏ బిల్లు కట్టక్కర్లేదు. ఒకసారి 25-30 వస్తే మీకు మ్యారేజ్ అయింది అనుకోండి, అప్పుడు మీరు మీ మీద డిపెండెన్స్ పెరుగుతారు. ఒకరిద్దరు పిల్లలు వచ్చారనుకోండి, సో వాళ్ళ ఖర్చులు పెరుగుతాయి. అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు? ఏదో ఒక జాబ్ చేస్తారు. జాబ్లో రాగానే ఈఎంఐలో ఇల్లు కొంటారు, ఈఎంఐలో కారు కొంటారు. సో యు ఆర్ లాక్డ్. ఎందుకు పని చేస్తారంటే నాట్ దట్ యు లవ్ టు డూ, బట్ బికాస్ యూ హ్యావ్ టు. సో అందుకే ఇక్కిగాయలో ఫస్ట్ ప్యాషన్, సెకండ్ విషన్, థర్డ్ ఒకేషన్. సరైన ఒకేషన్ దొరికింది, ఆ లైఫ్ బికమ్స్ వెకేషన్. క్యూరియాసిటీ. సో ఎప్పుడైతే గ్రాటిట్యూడ్ ఉందో డెవలప్ చేసుకున్నారో, ఎవ్రీ డే యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఎ జర్నల్, gratitude journal. Today I'm grateful for. If somebody teaches you how to be, somebody teaches you how not to be. That is also a teacher. అందుకే ఇండియాలో జై గురుదేవా అంటారు. And the second one is, so inspiration. ఎవరినన్నా చూసి జెలస్ ఫీల్ అవుద్దు, లేదా కంపేర్ చేసుకుని బాధపడద్దు. Get inspired by that. Get inspired by Neeraj Chopra. Get inspired by PV Sindhu. Get inspired by those people whom you admire. అందుకని మీరు ఎప్పుడైతే మీ దాని మీద, ఎందుకంటే ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ అడిగారు, హౌ యూ బికేమ్ జీనియస్. ఐఎమ్ నాట్ జీనియస్, బట్ ఐఎమ్ క్యూరియస్. దట్ ఈస్ హౌ బికేమ్ జీనియస్. ఎక్కడ మీరు క్యూరియాసిటీ ఉందో అక్కడ మీ టాలెంట్ ఉంది. ద థర్డ్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ ఈస్ క్యూరియాసిటీ. ఫైండ్ యువర్ క్యూరియాసిటీ. దట్స్ వేర్ యువర్ జీనియస్ ఈస్ దేర్. దట్ విల్ గైడ్ యూ. అందుకని మీకు గ్యాలప్ స్ట్రెంగ్త్ ఫైండర్ అనే టెస్ట్ ఉంది. ఇఫ్ ఇట్ ఆల్ యూఆర్ ఇన్ డౌట్, దట్ ఈస్ అట్లీస్ట్ విల్ గివ్ యూ ఎ క్లూ వాట్ ఆర్ యువర్ స్ట్రెంగ్త్స్. సో create a right vocation in life. Last one is profession. You have become world class. Rome is not built overnight and tappadi. Rome is built every day, so that one day it has been seen by others. ఇవాళ పథకానికి వచ్చిన వాళ్ళందరూ ఇవాళ ఒక్క రోజులో మొదలు పెట్టి ఉంటారు. వీళ్ళందరూ 23 years కి గోల్డ్ తీసుకొచ్చి దేశాన్ని ఎందుకు గర్వపడేలా చేస్తే ఎన్ని సంవత్సరాలకు మొదలు పెట్టి ఉంటాడు. ఒలింపిక్ మెడల్ గురించి ఎప్పుడు డిసైడ్ చేసుకుని ఉంటాడు. ఆ మూమెంట్ అతనికి గాట్ ద మైండ్ సెట్ ఆఫ్ అన్ ఒలింపిక్ మైండ్ సెట్, నాట్ నౌ. So 10,000 hours anybody spends intensely on one field with curiosity, it is inevitable that to become emerge as a genius. 10,000 hours is just 10 hours a day. It is a 3 years time. ఇంజనీరింగ్ జాయిన్ అవుతారు. 4 సంవత్సరాల తర్వాత మీడియోకర్ ఇంజనీర్ బయటకు వస్తే, మీడియోక్రిటీ ఇస్ ఎ క్రైమ్. ఈ దేశానికి నువ్వేమి ఎవరినో ఉద్ధరించక్కర్లేదు. 1 person, that is you. ఈ దేశానికి గిఫ్ట్ ఇస్తే చాలు. An exceptional, a master, a legend. Bruce Lee said, I'm not afraid of a man who knows 1,000 kicks, but I'm afraid of a man who practices one kick 1,000 times. That means he's talking about mastery. So have you become master of something? So find out that, and one day probably your parents are proud of you, teachers are proud of you, your sisters, brothers are proud of you, your relatives are proud of you. Bring that moment. That moment, even if you do not speak, even if you come and stand, we will give you a standing ovation. Thank you. Very inspiring evening. Thank you so much. God bless. Amazing. Thank you so much, Venu Bhagwan sir. I mean, I was writing the most important points, whatever you told, and it literally filled the whole page. I mean, you included a lot of points, not just 1 or 2. You covered from young to old, and you're talking about ages, you're talking about mindset, you're talking about physical strength, you're talking about, how to build your health, how important is health to you in your building. So, I mean, you included a lot of knowledge. I think this information, what you told us today, is something which was given at the right time, because this information, everything, Leos, I think they're very young to listen. And you got us right time. You really got us at a right time. And meer adigina question ki we'll soon find an answer. I think most of us are still finding our passion, or else we are in a mission to move into a success mission. It's like we are right now taking a proper decision, and you are actually an amazing speaker. I really cannot even tell. I mean, there are a lot of things which are coming in my mind. I am really sorry from repeating a lot of words, but yeah, thank you so much for being with us today, sharing a lot of information. I would like to listen from Mohandas uncle
and respond to what Venu Bhagwan sir just told us. Thank you very much, Alekia. I think after a very long time hearing a wonderful proactive speaker today, a very proactive personality, we have taken Mr. Venu Bhagwan. I have really noted down some nice points. What all you have said, Alekia, they are one of the very nice. I was just thinking, he said one nice, nobody should follow anybody. Nobody should follow anybody. Then only we learn a lot of things. And I was about to take a cup of tea, and I did not know what that tea stands for. And he has really given the full form of tea. We must have that thought. We must have that emotion. We must put that into action. That is TEA. And that's a wonderful one, which he has really. And he also said one nice one, which I said that will be a takeaway is, be the next version of yourself. What he conveyed is an excellent proposal to all of us, that do not try to copy what somebody has done. Nobody should try to do a hero worshipping, but start self-thinking on your own self. That's really wonderful. And he also said about something which has really touched me a lot, that is behind every champion, there is a coach. And that is what we are all playing today. We are all playing the coach and you're all the champions. Thank you very much, Mr. Venu Bhagwan. You have really given a very, very, very wonderful talk, and you have really tickled that little intelligence of our youngsters, and I'm sure they should follow something which you have said today. And all of us really are very happy to have a wonderful speaker. Thank you very much, Alekia. Over to you. Alekia, please ask some more Leos to respond. I have seen the majority of them are noting down. One of them is Reena Jain. Ask them to respond. Yeah, Reena Jain, please respond to the speech what was just given. Reena Jain. A very good evening to everyone, and thank you, Leo Alekia. So, I joined a little late up. Just a little busy with my studies, but the last few points that I heard, they were actually very relatable and very true is what I feel, because even though he was speaking in Telugu, I could still understand the things that he was telling, the best friendship of our lives. So that is something I really, feel it's true, and it's something a good takeaway for all of us. So thank you, Uncle. Thank you, sir. It was a really nice talk from your side, and thank you everyone for organizing this. That's the reason why I took her name, because it was in Telugu, she could note down. Ask some more Leos, invite some more Leos to respond. Yeah. If any Leo is excited to talk, excited to share their views, they could raise their hand and just speak. Any Leos take an initiative to talk. Some of them have made some notes, Alekia, they can respond. Yeah. Leo Srikar is raising his hand. Yeah, Shruti, would you like to say something? Vedanath is trying to raise his hand. Vedanath, yeah. Not able to. The takeaways from this from the speech by sir was incredible. The first point, which is important for all the people who are here, and especially young people like me, I'm 16, and younger people than me and older than me, of course, the most important point which sir has ignited in me is passion. How important it is to understand what you like yourself and then develop your skills based on that. Also, side by side, youngsters should go into various things, not be a follower, and that is the most important thing and one of the biggest issues we have to tackle, the following culture. And also our passion is the biggest complementary thing to make ourselves better. Great takeaway. Thank you so much, sir. That was a great conference, great speech. Thank you. Thank you, Vedanath. I see Shrutija raising her hand. I invite her to respond. Okay, so there's a lot of
things that I found. I mean, I resonated to and I believe in of what Sir talked of. Firstly, how he actually encouraged us to be entrepreneurs, because we shouldn't. I mean, I was about to say that, but like 1 minute wasn't enough. But I was like he said that we shouldn't be always dependent on others for a job. We should try to create our own jobs and work for ourselves. I mean, like, we should be our own boss. That one point I agree with and resonate to. And another thing, like I think Vedant talked about his passion. So I mean, there are many people from other generations. I'll talk of my father's generation or maybe my grandparents. They will ask you to take up mainstream jobs, something that you might not even want to do. Like, they'll just ask you to be a doctor, engineer. They'll ask you what you're doing. If you actually say that you're an artist or you're doing something that you really are passionate about, they will look down at you. If you're at a wedding and they'll ask you what you're doing, and if you say that I'm an artist or something, so they'll just look down at you. But like he also spoke about ikigai. That means it means that if you do something that you love, your work won't feel like a burden to you. Every day will feel like a happy day, and because you love what you're doing, and your work won't feel burdensome. And I think that's the key to a happy life. Like, we'll not be individuals in our 50s hating to do our job, or maybe 40s. So I thank you so much for that message, sir. Thank you so much, Shrutija. I mean, everybody's, giving their version of understanding their important points, which is really awesome. I really want to appreciate all the Leos who are here. You guys are amazing. Thank you so much for being here. And I find Atta Firoz raising his hand. I also want him to respond. Atta Firoz. So, sir, first I would like to say thank you, sir, for your excellent motivational speech. We will definitely take it every day from tomorrow. And also another thing that you said is about passion and learning from mistakes, sir. Sir, I found that really good. And thank you, sir, for your excellent motivation speech, sir. Thank you, sir. That's all I have to say. Thank you so much, Atar. I also see Shrikar raising his hand. Please respond. Yes, it is a very nice speech by Venugopal, sir. I really understand the T abbreviation. I like it, and it was a fabulous speech. Thank you. Thank you, Shrikar. Is there any Leo who wants to respond to the speech and express their views? I also see Leo Grishma. Please go on. Yeah, thank you, sir. Thank you for the wonderful message. And the first sentence which I was listening to was, leaders doesn't give message, they are the message itself. It was very inspiring for me, sir. And the another thing is that recently I have heard about the Ikigai concept, which was followed by Japan. And due to this concept, it was a country which stayed in the first place, where the world's most happiest country. The three things which comprising in the Ikigai are the passion, mission, and vocation. Sir, thank you, sir. Thank you for repeating it, and you have given you have given a lot of message to us, sir. Thank you so much. And three enemies: comparison, competition, and perfection. Yes, sir. It is really true that perfection doesn't always required, because what we require is that the action, the action and the mistake which was done by the action, and learning from the action is itself is a work which should done by the human, and we should never compare ourselves with anyone. Yes, sir. Thank you so much, sir. Such a lovely girl. I would like to see you. So can you on your camera? Right. Serious turn. Thank you. So can I take the leave, Govindraji? Okay, thank you very much. Thank you all. God bless you. Love you all. So kind of you, so nice of you, having spent some time with us, with our Leos, and we look forward to your further visits to our Leos programs. Thank you very much. Sir, Govindraji, let me tell you that in 2028, I felt that it's enough. I am now no more a speaker. It's the first session I accepted in 2021. So thank you so much, and really loved and enjoyed.
Thank you. Thank you. Thank you very much. It's so nice of you. Good luck. Thank you so much, Venu Bhagwan sir. It was a great speech. I mean, there are a lot of thoughts going in our every Leo's mind, I guess. I mean, a lot of content today, a lot of inspiration, a lot of motivation. I hope every Leo got a new thought. I mean, find their passion, get interested in something. I mean, I really feel such an amazing session for the start of our year. Let's start this year with an amazing motivation like this, and hope to see a lot more activities like this. And yeah, so that was the end of our show. And the judgment of, Alekia. Yeah? There are two more Leos, I see. Okay, Anshita yeah. and Pragna. Yeah, so there were two participants who couldn't join with their internet connections. So their speeches will be done in next 2 minutes. I invite Tanisha for her one speech, for 1 minute speech. Please cooperate with this, but sorry for inconvenience. Good evening, presiding officer, respected guests, line leaders, and my dear Leo friends. I am Sri Tanishita from 320D, and today I'm here to tell you why we celebrate International Youth Day. International Youth Day is celebrated to dedicated to all the young women and men to play a role in bringing a change in tackling global issues and achieving sustainable development. This also serves an opportunity to arise awareness of challenges and problems facing by the world's youth. How do we communicate with the youth these days? We can communicate with the youth and spread awareness by the source of social media. Social media is a platform where we can create and report our services and send social messages throughout the world. I would like to conclude my topic by suggesting that every youth should get socialized so that it could help them to develop the country and the world. Thank you. Thank you for giving me this opportunity. Thank you, Tanishita. We have another participant. I invite Leo Pragna. So she is going to be the Yes, I am audible, right? Can someone just confirm that? Yeah, yes, you're Cool. audible. Yeah, sorry about that before I start. Apologies for that internet problem. Akka, if possible, can you give me at 30 seconds so that I can wrap up quickly? You want extra 30? No. 30 seconds may sign so that I can wrap up quickly. Okay, yeah, do it fast. Okay, starting in 3, 2, 1. I must say, sir, that I have heard some wonderful speeches today, all talking about the statistics saying that India has this much composition of youth in its country. But the problem here is, sir, the mere composition of youth in a country does not make sure that the country's future is successful. The mere composition does not ensure that. The first Leo who spoke, they said that the youth need to do 1, 2, 3, 4, 5, 6. They listed out the things. But, sir, the problem is we are not given the mode. My view here may sound unpopular and pessimistic, but it is what I consider to be the sad truth. Sir, Leo Razina quoted one great line, I must say, ask not what your country can do for you, but rather what you can do for your country. But the question here is, sir, will the country let me do it? Because I remember last month, I had this wish of becoming an MP from Hyderabad so that I can represent my constituency, right? But there were always these 1, 2 people who used to come and say, Beta, तुमको क्या करना है इस सब से? जाके पढ़ो ना. So will the country let us take the reins? Let us bring change? That is the question, sir. The role of youth in India has always been there, and will be there. No one can deter from that. But the question is, will this untapped potential resource of the youth be tapped enough to bring for India a successful future? Make India Vishwaguru. With this, I conclude my speech. I am imagining my 60 seconds is over. Thank you very much. Thank you so much. I mean, you really talked a lot of facts, actually. But, find a solution. Let's all find a solution for all the problems that we face today. So that was the end of the show today. So I want to make an announcement regarding the judgment of the whole competition. So the judgment would be released in the next day, like all the top 5 or top 3 participants would be declared tomorrow, not today. Judges need little more time because there are a lot of important people. Like everybody spoke a lot of important things, Even though we have given them a very less time, that is 60 seconds, they have covered a lot of things. Thank you so much, the participants who are here for participating. So so that was the announcement. And moving on next, I invite Leo Narasimha for the vote of thanks.
Leo Narasimha. Alekia, if I get a chance, I'd like to. I mean, after the event, I'd like to talk to Leo Pragya. I mean, I would answer her question. She has many questions. Let's have a debate on this. Let's have a discussion on this as early as possible. Yeah, let's make that happen. I invite Leo Narasimha for the vote of thanks. Or let Kartikeya do it. Kartik Reddy. I invite Leo Kartik for the Pratyusha is there. Let Pratyusha, Hello. Vice President. Sir, he is ready to do. All right, okay, go ahead. First, it's my privilege to have been asked to propose a vote of thanks on this occasion. I, on behalf of Leo Multiple 320, on my own behalf, extend a very hot vote of thanks to all for raising this occasion and sharing with us your findings and opinions today. A big thank you to Leo Chairperson Govindra sir for his efforts towards Leo person development and for fueling our passion. We are blessed to have your guidance and support. A very hot thanks to Mr. Venu Bhagwan Garu for his enlightenment words and knowledge and sharing with us on this precious day. I may like to express our sincere thanks to Leo District Chairpersons and regional coordinators and Lion leaders for providing encouragement and support. I must mention our deep sense of appreciation for all the participants for their involvement and their willingness to take on the competition of task beyond their comfort zones and for giving an excellent coverage in an aim on the event topic. And further, a big thanks to Leo District 320D and the 320G for hosting this program. Finally, I once again thanks the Lions and the Leos for participating in the JAM competition. Thanks again for making this event a success. Thank you. Thanks to judges. Yeah. Srilata Aspalli and Lion Mohandas for listening to all the presentations carefully and going to give their judgment tomorrow. One judgment I will give right now. One judgment I will give you right now to Alekia and to Kartik. 1 minute was not sufficient for the excellent presentation given by 17 speakers. 17 speakers spoke very nicely, and it is difficult for me and for Lion Srilata to judge who is the best. But nevertheless, a champion has to be a champion, no? That is what our Venu Bhagwan has just now made a mention. So myself and Srilata will sit with Lion Govindraj and then we will decide. Yeah. Sentence from Srilata. Yes, sir. Even, as Bhagavan sir was saying the sentences, even I started noting down all the points. And now our judgment is very confused to whom we have to judge. The speech was excellent, sir. It was awesome. Seriously. And I can see all the Leos are just blushing their faces when they are listening the speech. Thank you, all the Leos. Thank you so much for being our judges. For the Mohandas uncle and Srilata auntie, thank you so much. I think we would have, Alekia, I think we would have really enjoyed his presentation had it been a physical presentation. Yeah, because it would have been much more, really very, very nice. It would have been. Okay, right, over to you. So before we conclude this whole session, I would like to answer Mohandas uncle, query why we had only a jam session that to a minute. So before, I don't want all the Leos to feel bad because they were unable to express all the points, because we wanted to tell them how much amount content they want to tell in a minute. So, the competition is just to make it happen so that, they could express things in faster way, because this would also help in MUNs. So we had a lot of plan. We also thought of giving them 2 minutes, 3 minutes, but no, we wanted to give a lot of participants to come in. We have seen a lot of new Leos, so which I'm very happy about. We've seen a lot of new Leos from new districts, the Lions Leo Club. So this is what we actually wanted. So that is the reason why we kept only a minute. Please do not mind us for the only a minute. I am really sorry, participants, but we are soon going to have a lot more sessions. Be ready for all of that. And yes,
I mean, you're all participants. You can just talk whenever you want. You all have that content in your brain. That is more than enough. You'll have a lot of shows forward. So hoping to see you all again. Thank you so much, everyone. Very good attempt. Very good attempt, Alekia. It's a very good attempt. Thank you so much, Manda. Alekia, before the meeting adjourns, Govindra sir, please pick two numbers from 1 to 41. 1 to 41. 39. Sir? 39. 39. Tarani is the lucky winner. Okay. Sir, pick one more number. 25. Leo Sankarsh is the lucky winner. Congratulations to both of the winners. Over to Alekia. Thank you so much, Karthik, for conducting that lucky dip. And congratulations for all the 4 participants. You're soon going to receive some gifts from the sponsors. And yes, now I request Govindra's uncle to play a national anthem. No, it's not readily available. Okay. Let somebody. Yeah, Srikar. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभाशिष मांगे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Thank you so much, Srikar. Thank you so much for your active participation. I now call this meeting adjourned. Thank you, everyone. Govindraj uncle, you can end the session. Yeah. Before that, can I say something? Shruti, I'll call you, please. Let's end this here. Okay.